So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Sorry für die Verspätung, aber ich habe irgendwie es nicht hinbekommen, die ganzen Tabs und die ganzen Fenster, die ich hier alle auf habe, irgendwie so zu ordnen, dass ich selber irgendwas sehe. Ich hoffe, man kann mich gut hören und man kann mich gut sehen. Ähm, so, ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen Ordnung schaffen. So, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die 50 Basispunkte, die sind jetzt gesetzt. Und jetzt bleibt abzuwarten, was der liebe Jay Powell uns für die nächsten Monate, vielleicht sogar auch für 2023, mitzuteilen hat, wie die Projektion der nächsten Zeit aussehen wird. Weil ich glaube, das ist das Wichtige, ähm, worauf wir uns jetzt konzentrieren sollten. Ich gucke parallel immer noch mal auf den Bildschirm, ob das schon startet. Und dann lasst uns gleich hier nochmal einen kleinen Test machen, ob das auch mit dem Ton passt. Ich werde mich, während Jay Powell hier seine Rede abhält, werde ich meinen Ton runter machen, dass es hier keine Rückkopplung gibt. Wenn hier irgendwas mit dem Ton nicht stimmen sollte, seid bitte so lieb und ja, dann sagt einfach direkt Bescheid. Gibt es von eurer Seite aus bisher irgendwelche Fragen? Habt ihr euch vielleicht das Statement auch schon durchlesen können? So, wir können ja mal einen kurzen Blick auf den Chart werfen. So, eine Sekunde. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen Ordnung machen. So, mal gucken, was der S&P 500 sagt. So, gehen gleich auch nochmal rein. Dann gucke ich ja nochmal an, was da drin steht in dem Statement. So. Seid doch einfach so lieb. Bevor es jetzt hier richtig losgeht mit der Action, dürft ihr jetzt schon mal den Like-Button einmal zerstören und kaputt schlagen. Da wäre ich euch sehr verbunden, dass wir hier abseits von dem ganzen AMC-Geschehen auch noch ein wenig den Algorithmus triggern, dass der Bescheid weiß, dass wir auch noch andere Dinge machen, außer AMC. So, hier, ich gebe euch hier ganz kurz mal das Bild für euch. So. Nee, eine Sekunde, das hat nicht funktioniert. Hm. Okay, irgendwie will er nicht. Das ist komisch. Das ist komisch. So, dann gucken wir es einfach so an. Dann machen wir es heute auch ein bisschen kleiner. So. Stefan Esch schreibt, Stimmung ist gut, denke ich mal. In 15 Tagen gibt es wieder Geld für viele und hoffe, die Kurse bleiben noch so nachlegen. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Da passiert gerade einfach unglaublich viel an den Märkten, was total irrational ist. Ja, ich hatte ja ein Video darüber gemacht, dass das nicht greifbar für mich ist, wenn Dinge, die normalerweise in einer negativen Korrelation zueinander stehen, plötzlich in dieselbe Richtung laufen. Ja, das ist für mich eine Red Flag. Und dann bin ich lieber an der Seitenlinie und ja, warte vielleicht ein bisschen ab, die Unsicherheit. Und dann ist es für mich auch total okay, wenn ich nachkaufe und ich sehe, dass ich falsch gelegen habe, dass ich ein bisschen mehr bezahle. Ja, weil ich habe immer noch die Möglichkeit, trotzdem in verschiedenen Positionen meinen Durchschnitt zu verringern. Aber ich möchte halt nicht mich ertappen, dass ich irgendwo einkaufe und dann ja, der Markt plötzlich gegen mich dreht. Ja? Das ist kein gutes Gefühl. So, und jetzt schauen wir nochmal, warum äh, mir das hier nicht angezeigt wird. Na, egal, machen wir das jetzt. So, so. Gut. Ähm, Sorry, wenn ich jetzt hin und her klicke. Ich versuche das ja gerade irgendwie technisch noch so schnell einzurichten, dass das hier alles irgendwie läuft bis zur Pressekonferenz. Ähm, ja, gib mir doch mal kurz ein Feedback. Wie geht's euch? Wir sehen uns ja in letzter Zeit ziemlich oft. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber es passiert auch tatsächlich gerade sehr viel.
Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen, da bin ich auch sehr aktiv, weil ich das Gefühl habe, dass dort das, was ich mit den Leuten teile, die es interessiert, nicht untergeht bei 5 Millionen anderen Nachrichten, ja, wie in unserer Telegram-Gruppe, wo einfach gefühlt jede Sekunde was kommt und am Ende fällt es einem unglaublich schwierig, wirklich die wichtigen Dinge herauszukristallisieren. Und wir gucken uns jetzt hier einmal kurz an, was die zu sagen haben. Wo ist die Projektion? Hier. So, also ich gehe davon aus, dass Jerome Powell ankündigen wird, dass, wo ist es? Dass wir 2023 wahrscheinlich eine finale Rate von, wo habe ich es dann jetzt hier gesehen? 5,125% sehen werden. Ja, zumindest ist hier das Voting für 2023, da sind 10 Leute, die dafür gewotet haben. War ich mit meiner Prognose in meinem Thumbnail doch gar nicht so verkehrt. Ja, also 5,5 sehe ich hier zum Glück nicht. 5,75, ich kann euch das mal zeigen, die Projektion, oder vielleicht machen wir das ganz anders, falls ihr das auch noch sehen möchtet. Hier der Link zur Projektion. Könnt ihr parallel gerne einmal reingucken. Ich werde auch wieder, wenn die Pressekonferenz startet, werde ich auch wieder mitschreiben und ein paar Notizen machen, Dinge, die für mich wichtig erscheinen, und dann teile ich sie gerne mit euch wieder. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie hier gerne einfach in den Chat rein. Lasst uns das gleiche Prozedere wie immer machen. Wenn eine Frage an mich gerichtet ist oder ihr mit mir in irgendeiner Form in Kontakt treten wollt, dann einfach 3gorilla@mika, dann sehe ich das im Chat hier sehr schnell, dass ihr mich meint, und dann kann ich da ein bisschen schneller darauf reagieren. Heidet schreibt, man kann dich nie zu oft sehen. Ja, das ist schön. Ja, wir hatten das kleine Gespräch auch schon in der Telegram-Gruppe. #NoHomo an der Stelle. Aber ich finde das schön, wenn man auch ein wenig positive Resonanz zurückbekommt. Das macht mich sehr glücklich und das baut auch mich wieder auf. Oder, ja, was heißt wieder auf? Aber ich bin auch nur ein Mensch und manchmal habe ich auch eine kleine Down-Phase. So. Also ich gehe wirklich stark davon aus, dass wir 2023 eine Terminal Rate, also die Höhe der Terminal Rate bei über 5% sehen werden. Mal gucken. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das ist super wichtig, dass wir diese Phase jetzt erstmal hinter uns bringen. Und in der Projektion wird eben halt auch dargestellt, ich zeige euch das mal eben hier schnell, bevor der liebe Mann ans Podium tritt. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo muss ich draufdrücken? Hier muss ich draufdrücken, aber das passt irgendwie nicht so gut. Ja, das ist irgendwie doof, dass ich das hier so nicht groß teilen kann. So, machen wir mal so. Kann man das jetzt gut sehen? So. So, wo ist die Projektion? Alles deutet, wie gesagt, darauf hin, dass 2023 wir wahrscheinlich erst damit rechnen dürfen, dass es eine Veränderung in der Fiskalpolitik der FED geben darf. Ja. So, hier wird eben dargestellt, dass die PCE-Inflation, die ja hier gerne als Bemessungsgrundlage vor allem, ja, die Grunzen auch mal ganz gerne, Grundlage genommen wird, dass hier 2023 das erste Mal ein signifikanter Abfall zu erwarten ist. Und wenn wir uns die Arbeitslosenrate anschauen, ja, und genau das ist das, was wir, auch wenn es sich ein bisschen kontrovers anhört, das ist das, was wir sehen müssen. Wir müssen eine steigende Arbeitslosenquote sehen, die eben das Signal in den Markt gibt, dass weniger Leute und weniger Menschen in der Lage sind, auch Geld auszugeben. Ja, weil die Inflation, machen es ganz einfach, die Inflation kommt ja zustande, wenn zu viel Geld im Umlauf ist. Ja? Und wenn weniger Menschen Geld in den Umlauf bringen können, dann ist das ein positives, in Anführungsstrichen, auch wenn es eigentlich nicht positiv ist, ein positives Signal an die FED, dass sie ihre restriktive Geldpolitik wieder drehen können und in eine expansivere Geldpolitik wieder zurückwechseln können. Aber den Fakt, den werden wir
aller Voraussicht nach, wie gesagt, erst frühestens Mitte oder drittes Quartal 2023 sehen dürfen. Und Jerome Powell wird wahrscheinlich dann auch heute hoffentlich darüber sprechen, wie sie die finale Terminal Rate eben ansetzen und vor allem, wann sie anfangen werden, das ganze Thema wieder ein wenig weniger restriktiver zu gestalten. Ja. Also die Zahlen sind hier ehrlich gesagt keine Überraschung, die hatten wir auch so schon in den Berichten zuvor gesehen. Ja. So, wenn wir uns die GDP-Daten angucken, also die BIP, sorry, wenn ich das jetzt hier mal auf Englisch mal kurz sage, aber das ist die Zahlen des Wirtschaftswachstums. Ihr seht, dass das Wirtschaftswachstum, das ist aber auf der einen Seite ist das, was heißt positiv oder negativ, gibt es in dem Fall nicht. Aber wenn wir hier dargestellt bekommen, dass ein Wirtschaftswachstum von 0,5 angezeigt wird, ja, dann signalisiert das, dass die Idee, ja, und das ist die Idee, von der ich glaube, dass die an der Stelle, und das war ja meine Prognose, dass Jerome Powell und die FED vor allem vorhaben, hier die Wirtschaft oder die US-amerikanische Wirtschaft jetzt nicht in ein Chaos zu stürzen und ein Hard Landing zu vollziehen, sondern das Ganze eher in eine seichte Bruchlandung zu führen. Und das zeigen eben hier auch die Prognosen für das Wirtschaftswachstum der USA. Ja. So, warum kann ich das hier nicht rüberziehen? Ist ja richtig gut formatiert hier. So, also Normalität, zumindest so, wie man das hier erkennen kann. Normalität werden wir wahrscheinlich erst, ja, also Normalität im Sinne von, wir dürfen richtig wieder Hurra schreien, dürfen wir wahrscheinlich erst wieder 2024 erwarten. Ja, 2023 wird nochmal, glaube ich, ein hartes Jahr, wo wir auch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein wenig den Gürtel enger schnallen dürfen. Aber es wird alles nicht mehr ganz so hart und nicht mehr ganz so restriktiv, denke ich, wie dieses Jahr der Fall war. Also 2022 war schon ein hartes Jahr. Und jetzt bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Also es wurde hier definitiv einstimmig entschieden, dass die 50 Basispunkte gesetzt sind. Und jetzt lass uns einfach gleich mal hören, was er hier von sich geben wird. Kern-PC-Inflation. Angemessene Geldpolitik hatten wir schon. 5,125 in 2023. 2024 tendenziell wird an Senkung gedacht. Also auf dem Weg in 2024, so wie ich es gerade gesagt habe. So, der Herr ist jetzt am Start. Ich mache jetzt mal mein Mikrofon leise und wir können uns gerne danach nochmal unterhalten, wenn ihr Fragen habt. Ganz viel Spaß euch, ihr Lieben. Good afternoon. Before I go into the details of today's meeting, I'd like to underscore for the American people that we understand the hardship that high inflation is causing and that we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Over the course of the year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground,
and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by a half percentage point. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed significantly from last year's rapid pace. Although real GDP rose at a pace of 2.9% last quarter, it is roughly unchanged through the first 3 quarters of this year. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.5% this year and next, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies still very high, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 272,000 jobs per month over the last 3 months. Although job vacancies have moved below their highs and the pace of job gains has slowed from earlier in the year, the labor market continues to be out of balance, with demand substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate is little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in October, total PCE prices rose 6%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 5%. In November, the 12-month change in the CPI was 7.1%, and the change in the core CPI was 6%. The inflation data received so far for October and November show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. But it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a sustained downward path. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Russia's war against Ukraine has boosted prices for energy and food and has contributed to upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.6% this year and falls to 3.1% next year, 2.5% in 2024, and 2.1% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power,
especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a half percentage point, bringing the target range to 4.25% to 4.5%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4.25 percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Over the course of the year, financial conditions have tightened significantly in response to our policy actions. Financial conditions fluctuate in the short term in response to many factors, but it is important that over time they reflect the policy restraint that we're putting in place to return inflation to 2%. We are seeing the effects on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, such as housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 50 basis points today, a step down from the 75 basis point pace seen over the previous 4 meetings. Of course, 50 basis points is still a historically large increase, and we still have some ways to go. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 5.1% at the end of next year, a half percentage point higher than projected in September. The median projection is 4.1% at the end of 2024 and 3.1% at the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Our decisions will depend on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. We are taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the long run. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. We will stay the course until the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I will look forward to your questions. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. You just talked about the importance of market conditions reflecting the policy restraint you put in place. Since the November meeting, the 10-year has declined by 60 basis points. Mortgage rates have come down. High-yield credit spreads have come in. The economy has accelerated, and the stock market's up 6%. Is this loosening of financial conditions a problem for the Fed in its effort and its fight against inflation? And if so, do you need to do something about that, and how would you do something about that? Thank you. So as I mentioned, it is important that overall financial conditions continue to reflect the policy restraint that we're putting in place to bring inflation down to 2%. We think that financial conditions have tightened significantly in the past year, but our policy actions work through financial conditions, and those in turn affect economic activity, the labor market, and inflation. So what we control is our policy moves and the communications that we make. Financial conditions both anticipate and react to our actions. I would add that our focus is not on short-term moves, but on persistent moves, and many things, of course, move financial conditions over time.
I would say it's our judgment today that we're not at a sufficiently restrictive policy stance yet, which is why we say that we would expect that ongoing hikes would be appropriate. And I would point you to the SEP, again, for our current assessment of what that peak level will be. As you will have seen, 19 people filled out the SEP this time, and 17 of those 19 wrote down a peak rate of 5% or more, in the fives. So that's our best assessment today for what we think the peak rate will be. You will also know that at each subsequent SEP during the course of this year, we've actually increased our estimate of what that peak rate will be. And today, the SEP that we're published shows that, again, that overwhelmingly FOMC participants believe that inflation risks are to the upside. So I can't tell you confidently that we won't move up our estimate of the peak rate again at the next SEP. I don't know what we'll do. It will depend on future data. What we're writing down today is our best estimate of what we think that peak rate will be based on what we know. Obviously, if the inflation data come in worse, that could move up, and it could move down if inflation data are softer. Gina. Gina Smilik, New York Times. Thanks for taking our questions. The SEP, like you mentioned, suggests that the Fed will be making another 3/4 percentage points worth of rate increases in 2023. I wonder if you would foresee that being in 25 basis point increments, 50 basis point increments, sort of how you see the speed playing out going forward. And then I wonder what you're looking at as you determine when to stop. Yeah. As I've been saying, as we've gone through the course of this year, as we lifted off and got into the course of the year, and we saw how strong inflation was and how persistent, it was very important to move quickly. In fact, the speed, the pace with which we were moving was the most important thing. I think now that we're coming to the end of this year, we've raised 425 basis points this year, and we're into restrictive territory. It's now not so important how fast we go. It's far more important to think, what is the ultimate level? And then at a certain point, the question will become, how long do we remain restrictive? That will become the most important question. But I would say the most important question now is no longer the speed. So, and that applies to February as well. So I think we'll make the February decision based on the incoming data and where we see financial conditions, where we see the economy. And that'll be the key thing. But for that decision. But ultimately, that question about how high to raise rates is going to be one that we make looking at our progress on inflation, looking at where financial conditions are, and making an assessment of whether policy is restrictive enough. I've told you today we have an assessment that we're not at a restrictive enough stance, even with today's move, and we've laid out our individual assessments of what we would need to do to get there. At a certain point, though, we'll get to that point, and then the question will be, how long do we stay there? And the strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation's coming down in a sustained way, and we think that will be some time. Now, why do I say that? If you look at you can break inflation down into three sort of buckets. The first is goods inflation, and we see now, as we've been expecting really for a year and a half, that supply conditions would get better, and ultimately supply chains get fixed, and demand settles down a little bit and maybe goes back to services a little bit, and we start to see goods inflation coming down. We're now starting to see that in this report and the last one. Then you go to housing services. We know the story there is that housing services inflation has been very, very high and will continue to go up, actually, as rents expire and have to be renewed. They're going to be renewed into a market where rates are higher than they were when the original leases were signed. But we see that the new leases that the rate for new leases is coming down. So once we work our way through that backlog, that inflation will come down sometime next year. The third piece, which is something like 55% of the index, PCE, core inflation index, is non-housing related core services. And that's really a function of the labor market largely. The biggest cost by far in that sector is labor. And we do see a very, very strong labor market, one where we haven't seen much softening, where job growth is very high, where wages are very high, vacancies are
quite elevated, and really there's an imbalance in the labor market between supply and demand. So that part of it, which is the biggest part, is likely to take a substantial period to get down. The goods inflation has turned pretty quickly now, after not turning at all for a year and a half. Now it seems to be turning, but there's an expectation really that the services inflation will not move down so quickly, so that we'll have to stay at it, so that we may have to raise rates higher to get to where we want to go. And that's really why we are writing down those high rates and why we're expecting that they'll have to remain high for a time. Howard Schneider with Reuters. Thanks for taking the question. You described GDP growth in the SEPs as moderate or modest, I believe, yet it's really approaching stall speed. Half a percentage point is not much. You described labor market unemployment rate as representing some softening, but it's nearly a full percentage point rise, and that's well in excess of what has historically been associated with recession. Why wouldn't this be considered a recessionary projection by the Fed? Well, I'll tell you what the projection is. I don't think it would qualify as a recession, no, because you've got positive growth. The expectations in the SEP are basically, as you said, which is we've got growth at a modest level, which is to say about a half a percentage point. That's positive growth. It's slow growth. It's well below trend. It's not going to feel like a boom. It's going to feel like very slow growth, right? In that condition, labor market conditions are softening a bit. Unemployment does go up a bit. I would say that many analysts believe that the natural rate of unemployment is actually elevated at this moment. So it's not clear that those forecasts of inflation are really much above the natural rate of unemployment. We can never identify its location with great precision. But that 4.7% is still a strong labor market. If you look, you've got the reports we get from the field are that companies are very reluctant to lay people off, other than the tech companies, which is a story unto itself. Generally, companies want to hold on to the workers they have because it's been very, very hard to hire. So, and you've got all these vacancies out there far in excess of the number of employed people. That doesn't sound like a labor market where a lot of people will need to be put out of work. So that there are channels through which the labor market can come back into balance with relatively modest increases in unemployment, we believe. None of that is guaranteed, but that is what their forecast reflects. Nick. Thanks, Nick Temeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, I want to follow up on Gina's question. The decision to step down the pace of rate rises appears to have been socialized at your last meeting, largely before the past two CPI reports showed inflation decelerating in line with the committee's forecast this year. You just now talked about making decisions meeting by meeting and being mindful of the lags of policy. Does that mean, all things equal, you would feel more comfortable probing where the terminal rate is by moving in 25 basis point increments, including beginning at your next meeting? So I haven't made a judgment on what size rate hike to make at the last meeting. But what you said is broadly right, which is having moved so quickly and having now so much restraint that's still in the pipeline, we think that the appropriate thing to do now is to move to a slower pace. And that will allow us to feel our way and and get to that level, we think, and better balance the risks that we face. So that's the idea. It makes a lot of sense, it seems to me, particularly if you consider how far we've come. But again, I can't tell you today what the actual size of that will be. It will depend on a variety of factors, including the incoming data in particular, the state of the economy, the state of financial conditions. With the CPI report, if it had come out last week, do you think it would have changed some of those forecasts in today's SEP? No, absolutely not. No, as just a matter of practice, the SEP reflects any data that comes out during the meeting, and participants know that that they can make changes to their SEP during the meeting, well in advance of the press conference, so that we're not running around. But that's not the case. It's never the case that the SEPs don't reflect an important piece of data that came in on the first day of the meeting. Thanks. Rachel?
Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I'm wondering if we could talk about the projection for the unemployment rate. Why has the Fed raised its unemployment projection? Is it because the models suggest that a higher terminal rate would automatically cause a higher unemployment rate? Or are you seeing signs that the labor market isn't quite as strong as we think it is now? Thanks. No, it's not about the strength of the labor market. The labor market is clearly very strong. It is more just that, by now, we've continually expected to make faster progress on inflation than we have ultimately, and that's why the peak rate for this year goes up between this meeting and the September meeting. You see the fact that we've made less progress than expected on inflation, so that's why that goes up, and that's why unemployment goes up, because we're having to tighten policy more, and so it didn't go up by much in the meeting, I don't think, but that's the idea is. Slower progress on inflation, tighter policy, probably higher rates, probably held for longer, just to get to where the kind of restriction that you need to get inflation down to 2%. Do you have a sense of, in order to get to that number, how much of that could be caused by layoffs versus vacancies trimming or changes to the labor force population rate? So it's very hard to say. You can look at history, right? And history would say that in a situation like this, the declines in unemployment would be more meaningful, I think, than what you see written down there. But why do we think that is the case? So I'll give you a few reasons. First, just is that there's this huge overhang of vacancies, meaning that vacancies can come down a fair amount, and we're hearing from many companies that they don't want to lay people off, so that they'll keep people because it's been so hard. I mean, I think it feels like we have a structural labor shortage out there where there are 4 million fewer people, a little more than 4 million, who are in the workforce available to work than there's demand for workforce. So the fact that there's a strong labor market, means that companies will hold on to workers, and it means that it may take longer, but it also means that the costs in unemployment may be less. Again, that we're going to find out empirically, but I think that's a reasonably possible outcome, and you do hear many labor economists believe that it is. So we'll see, though. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. How should we interpret the higher core inflation forecast for 2023 in the SEP? Does that not then suggest that the policy rate currently forecasted for next year should actually be higher than the 5.1 medium estimate penciled in? Well, I think that's why one of the reasons it went up was that core came in stronger this year. Yeah, what you see is our best estimate as of today, for how high we need to raise rates, to how much we need to tighten policy to create enough, restrictive policy to slow economic activity and soften the labor market and bring inflation down through those channels. That is the estimate, best estimate we make today. And as I mentioned, we'll make another estimate for the next SEP, and we'll, of course, between meetings we do the same thing, but we don't publish it. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to make sure I understand specifically what's going on in the SEP, because you all expect rates to go higher, but you're also more pessimistic about what inflation is going to look like next year. And I was just wondering, given that we have seen some cooling in inflation, is that primarily because of wage growth, that you expect wage growth to be sort of a headwind? No, we're going into next year with higher inflation than we had thought. Right, so we're actually moving down to the level that we're moving down to next year is still a very large drop in inflation from where inflation is running now, well more than a 1% change in inflation. But remember that the jump-off point at the beginning of the year is higher. So we're moving down still by a very large chunk. I don't think the policy's having any less effect. It's just starting from a higher level at the end of 2022. So we're getting down. I believe the median is 3.5%. That's a pretty significant drop in inflation, and where's it coming from? It's coming from the goods sector clearly. By the middle of next year, we should begin to see lower inflation from the housing services sector, and then the big question is how much will you see from the 55% of the index, which is the non-housing services sector, and that's where you need to see
we believe you need to see a better balancing of supply and demand in the labor market so that you have, it's not that we don't want wage increases. We want strong wage increases. We just want them to be at a level that's consistent with 2% inflation. Right now, if you factor in productivity estimates, standard productivity estimates, wages are running, well above what would be consistent with 2% inflation. Neil. Thanks. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Some of your colleagues have been pretty explicit that they can't imagine rate cuts happening in 2023. That's certainly not implied by the SEP. But futures markets have priced in some easing in the back half of next year. What's your view of the likelihood of any kind of rate cuts next year? What circumstances might make that plausible? Our focus right now is really on moving our policy stance to one that is restrictive enough to assure a return of inflation to our 2% goal over time. It's not on rate cuts. And we think that we'll have to maintain a restrictive stance of policy for some time. Historical experience cautions strongly against prematurely loosening policy. I guess I would say it this way. I wouldn't see us considering rate cuts until the committee is confident that inflation is moving down to 2% in a sustained way. So that's the test I would articulate. And you're correct. There are not rate cuts in the SEP for 2023. Steve Matthews with Bloomberg. Let me ask you about China. In the last few weeks, China has abandoned its COVID policy and been reopening pretty strongly. I'm wondering if you see that as disinflationary because you're seeing supply chains improve, or inflationary because it obviously brings a lot more demand globally, improves the global outlook for growth and for commodities prices. And so you're right. Those two things will offset each other. Weaker output in China will push down on commodity prices, but it could interfere with supply chains ultimately, and that could push inflation up in the West. It's very hard to say, how those two will offset each other, and it doesn't seem likely actually that the overall net effect would be material on us. But to your point, China faces a very challenging situation in reopening. And we've seen waves of COVID all around the world can interfere with economic activity. China, a very critical manufacturing place for manufacturing and exporting. Their supply chain is very important. And China faces a reopening. They've backed away from their COVID restriction policies. There could be very significant increases in COVID, and we'll just have to see. It's a risky situation. But again, it doesn't seem like it's likely to have material overall effects on us. Chris. Hi, Chris Rugaber, Associated Press. Thank you for taking my question. I wondered if you could comment a bit more about yesterday's inflation report. I mean, it showed inflation cooling in all three of the categories that you laid out at Brookings. Are you confident that you're seeing real progress on getting inflation under control? Are you still worried it could slip into some kind of unentrenched, upward spiral? Thank you. Right. So the data that we've received so far for October and November, we don't have we have some remaining data to get in November, but they clearly do show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. As I mentioned in my opening statement, it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a sustained downward path. So the way we think about this is this. This report is very much in line with what we've been expecting and hoping for. And what it does is it provides greater confidence in our forecast of declining inflation. As I mentioned, we've been forecasting significant declines in overall inflation and core inflation in the coming year. And this is the kind of reading that it will take to support that. So really, this gives us greater confidence in our forecast rather than at this point changing our forecast. In terms of the pieces, we have been expecting goods inflation to come down as supply chain pressures eased. That's happening now. Housing services, as I mentioned, there is good news in the pipeline. As long as new housing leases show declining inflation, that will show up in the measure around the middle of next year, so that should help. And the big piece, again, is core services ex housing, which is very important, and we have a ways to go there. You do see some beginning signs there, but
ultimately, that's that more than half, as I mentioned, of PCE core index, and it's very fundamentally about the labor market and wages. If you look at wages, look at the average hourly earnings number we got with the last payrolls report. You don't really see much progress in terms of our average hourly earnings coming down. Now there may be composition effects and other effects in that, so we don't put too much weight on any one report. These things can be volatile month to month, but we'll be looking for wages moving, down to more normal levels where workers are doing well and ultimately their gains are not being eaten up by inflation. Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There's a little bit of a disconnect between the optimistic view you just expressed about the economy and the changes that you've made in the SEP. And I'm wondering if you're reacting to the fact that the markets have loosened financial conditions, or if you feel the Fed may be a little bit behind on inflation, whether the recent disinflation we're seeing is transitory or not, and how this affects the idea of a soft landing if you're projecting just 0.5% growth for this year. So, if I think I got your question. So, one thing is to say is I think our policies in getting into a pretty good place now. We're restrictive, and I think we're getting close to that level of sufficient, we think, sufficiently restrictive. We laid out today what our best estimates are to get there. It boils down to how long do we think this process is going to take? And of course, we welcome these better inflation reports for the last 2 months. They're very welcome, but I think we're realistic about the broader project. So that's all. That's the point I would make. It's, we see goods prices coming down. We understand what will happen with housing services, but the big story will really be the rest of it, and there's not much progress there, and that's going to take some time. I think my view and my colleagues' view is that this will take some time. We'll have to hold policy at a restrictive level for a sustained period, so that two good monthly reports are very welcome. Of course, they're very welcome, but I think we need to be honest with ourselves that there's inflation. 12-month core inflation is 6% CPI. That's 3 times our 2% target. Now, it's good to see progress, but let's just understand we have a long ways to go to get back to price stability. Well, do you think the soft landing is no longer achievable? No, I wouldn't say that. No, I don't say that. I would say this. To the extent we need to keep rates higher and keep them there for longer, and inflation, moves up higher and higher, I think that narrows the runway. But lower inflation readings, if they persist in time, could certainly make it more possible. So I don't think anyone knows whether we're going to have a recession or not, and if we do, whether it's going to be a deep one or not. It's not knowable, and certainly, lower inflation reports, were they to continue for a period of time, would increase the likelihood of a, so I would put it this way, of a return to price stability that involves significantly less of an increase in unemployment than would be expected given the historical record. Ryan. Hi, Chairman Powell. Brian Chung, NBC News. You warned Americans of pain earlier this year as the Fed hikes rates, but with the Fed now expected to raise rates higher than you thought when you first said that, just wondering where we are in that pain. How would you describe that to Americans if the projections on unemployment find themselves? That would be 1.6 million Americans out of jobs. So the largest amount of pain, the worst pain, would come from a failure to raise rates high enough and from us allowing inflation to become entrenched in the economy, so that the ultimate cost of getting it out of the economy would be very high in terms of unemployment, meaning very high unemployment for extended periods of time, the kind of thing that had to happen when inflation really got out of control and the Fed didn't respond aggressively enough or soon enough in a prior episode, 50 years ago. So that's really the worst pain would be if we failed to act.
What we're doing now is, it's raising interest rates for people. And so people are paying higher rates on mortgages and that kind of thing. There will be some softening in labor market conditions. And I wish there were a completely painless way to restore price stability. There isn't. And this is the best we can do. I do think, though, that and markets are pretty confident, it seems to me, that we will get inflation under control, and I believe we will. We're certainly highly committed to do that. Grady. Thank you, Mr. Chair. Grady Trimble with Fox Business. You've reiterated today, and the committee has reiterated its commitment to that 2% inflation target. I wonder, is there ever a point where you actually reevaluate that target and maybe increase your inflation target if it is stickier than even you think it is? That's just so changing our inflation goal is just something we're not thinking about. It's not something we're not going to think about. We have a 2% inflation goal, and we'll use our tools to get inflation back to 2%. I think this isn't the time to be thinking about that. I mean, there may be a longer run project at some point, but that is not where we are at all. The committee, we're not considering that. We're not going to consider that under any circumstances. We're going to keep our inflation target at 2%, and we're going to use our tools to get inflation back to 2%. Nicole. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. As you monitor wage growth and unemployment data, I wonder if you're paying close attention to a sector or even income level. Like, how do you factor potential exacerbations of inequality into your risk calculations, especially given the K-shaped recovery of 2020? So I would go back to the labor market that we had in 2018, 19, 20. So what that looked like was wage increases for the people at the lowest end of the income spectrum were the largest. The gaps between racial groups and gender groups were at their smallest in recorded history. All of that because of a tight labor market. A tight labor market which had inflation running, just a tick below 2%, and the economy growing right at its potential. So that seems like something that would be really good for the economy and for the country if we could get back to that. And so that's what all of us want to do. We want to get back to a long expansion where the labor market can remain strong over an extended period of time. That's a really good thing for workers in the economy, and we'd love to get back to that. That's what our goal is. There's in the near term, we have to use our tools to restore price stability, but we can't. What we have to think about is the medium and longer term. If you think about it, the country went through a difficult time. I think much more difficult than we can think it would happen here, but it really set up our economy for several decades of prosperity. So price stability is something that really pays dividends for the benefit of the economy and the people in it over a very, very long period of time. And so when it is lost for whatever reason, it has to be restored, and as quickly as possible, which is what we're doing. In the short term, are you factoring in these potential exacerbations in the economy? Are you monitoring that? We do, yes, we absolutely do. We look at, it's our regular practice to talk about unemployment rates by different groups, including racial groups and that sort of thing. We do. We keep our eye on that. Nancy. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. What would you do if the economy slows so much that we enter a recession before we see strong, consistent signs that inflation is slowing? In other words, stagflation. So I don't want to get into too many hypotheticals, but it's hard to deal with hypotheticals. So let me just say that we have to use our tools to support maximum employment and price stability. I've made it clear that right now the labor market's very, very strong. You're at near a 50-year low. You're at or above maximum employment, in 50-year low in unemployment. Vacancies are very high. Nominal wages are very high. So the labor market is very, very strong. Where we're missing is on the inflation side, and we're missing by a lot on the inflation side. So
that means we need to really focus on getting inflation under control, and that's what we'll do. I think as the economy heals, the two goals come more into play. But right now, clearly the focus has to be on getting inflation down. Greg. Thank you, Chairman Powell. Greg Robb from MarketWatch. You spoke a little bit ago. You said that the U.S. it looks like we have a structural labor shortage in the economy. Could you expand on that? Talk a little bit more about that. And really, are you talking about getting Congress action on increasing like legal immigration, things like that? Thank you. So what I meant by that, the structural labor shortage, is if you look at where we are now, as I mentioned. If you just look at demand for labor, you can look at vacancies plus people who are actually working, and then you can take supply of labor by are you in the labor market, are you looking for a job or have a job, and you're more than 4 million people short. We don't see, despite very high wages and an incredibly tight labor market, we don't see participation moving up, which is contrary to what we thought. So the upshot of all that is the labor market is actually. It's 3.5 million people at least smaller than it should have been based on pre-pandemic, just assume population and reasonable growth and aging of the population. Our labor force should be 3.5 million more than it is. And that there are lots of easy ways to get to bigger numbers than that if you go back a few more years. So why is that? Part of it is just accelerated retirements. People dropped out and aren't coming back at a higher rate than expected. Part of it is that we lost 500,000 people who would have been close to 500,000 who would have been working, who died from COVID. And part of it is that migration has been lower. We don't prescribe, it's not our job to prescribe things, but I think if you ask businesses, pretty much everybody you talk to says there aren't enough people. We need more people. So I tried to identify that in a speech I gave a month ago, but I stopped short of telling Congress what to do because, they gave us a job and we need to, do that job. Thanks. Jennifer? Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You say you expect growth of just 0.5% next year. Given that you've said the process of raising rates and getting inflation back under control will be painful, have you had discussions within the committee and addressed how long and or how deep of a recession you would be willing to accept? No. I mean, what we do is we make our forecasts and we publish them quarterly. And if you look at those forecasts, those are forecasts for slow growth, for a softening labor market, by which I mean unemployment goes up, but not a great deal. And you see inflation coming down. You see rates going up a lot. You see inflation coming down. Those are those forecasts, and that's really what they show. We're not. We all, of course, we don't. Talk about this kind of a recession and that kind of a recession. We make those forecasts. The staff runs, and you will see this if you look at the old Teal books, runs alternative simulations of all different kinds at every meeting, and we look at those too. And those will explore different things. But that's just upside and downside scenarios. Of course, that's responsible practice that we've carried on for many decades. But no, we don't. We haven't asked ourselves that question. We'll go to Jean for the last question. Hi, Jean Young with Market News. I wanted to ask about the SEP again. If you are reaching peak rates around 5% in the first half of next year and inflation starts to decline materially, that would seem to make the real rate gradually more restrictive. Is that something that's built into the projections and into models? Is that something you would want to see? So we do know that, of course. That's something that we know and we'd see. But as I mentioned, we wouldn't. I wouldn't see the committee cutting rates until we're confident that inflation is moving down in a sustained way. That would be my test. I don't see us as having a really clear and precise understanding of what the neutral rate is and what real rates are, so that it would mechanically happen like that. It'll be a test of
for cutting rates, I think in the event it'll be a question of, do we actually feel confident that inflation is coming down in a sustained way? Thank you very much. So, ihr Lieben, gebt mir mal kurz ein Zeichen bitte, ob ihr mich hören könnt. So, ich stelle das jetzt auch gleich nochmal alles um. So. Ja, im Grunde genauso wie ich das vorhin kommuniziert hatte. Also die finale Terminal Rate, die wird höher ausfallen als prognostiziert. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die im Grunde genau das implizieren, was ich in den letzten 2 Videos, auch wenn es nichts mit AMC zu tun hatte, dürft ihr euch die gerne einmal angucken. Alles das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, fühlte sich total irrational an. Ja? Also es hat einfach nichts gepasst und nichts übereingestimmt. Wir sehen auch gerade, dass wir an einer wichtigen Schwelle hier auch im S&P 500 eine Gegenbewegung sehen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und ich glaube, wir dürfen uns auf ein, auf ein zähes 2023 vorbereiten, was nicht unbedingt einen guten Nährboden für risikoreiche Assets wie Aktien und Kryptos bietet. Ja. Das hatte ich aber auch schon eine ganze Weile gesagt. Und gerade jetzt, ja, also in Antizipierung, dass wir zum Ende des Jahres noch eine Jahresendrallye bekommen, eine Weihnachtsrallye, weil es immer so war, würde ich jetzt hier an der Stelle auch nicht unbedingt mitgehen, sage ich euch ganz ehrlich. Und deswegen ist meine Herangehensweise jetzt hier in dem aktuellen Marktumfeld, was Aktien und Kryptowährungen angeht, also was anderes mache ich auch nicht. Ja? Also ich bin jetzt niemand, der aus Angst in irgendeine Anleihe investiert, weil es da garantierte Zinsen gibt, ganz und gar nicht. Mein Portfolio wird langfristig aufgebaut und dann freue ich mich auf günstige Einkaufspreise. Aber ich bin jetzt super vorsichtig, wenn es darum geht, hier jetzt in den Aktienmärkten und den Kryptomärkten einzukaufen, aus dem einfachen Grund, weil Jerome Powell hier ganz klar kommuniziert hat, dass die allererste, ich versuche das jetzt hier mal kurz zusammenzubringen, dass die oberste Priorität, die die FED jetzt hier an der Stelle hat, und auch wenn wir hier in Deutschland sind, ja, die USA sind halt leider nicht nur, was die Wirtschaft angeht, eben das Maß aller Dinge, so benennen sie sich oder so betiteln sie sich ja auch gerne selber, sondern auch der Finanzsektor dort ist derjenige, der den Ton angibt, auch hier in Deutschland. Ja. Und Jerome Powell sagte ganz klar, dass der Fokus auf der Inflation liegt und dass es definitiv nicht zur Rede steht und vor allem nicht zur Debatte, das Ziel von 2% Inflation nach oben hin anzupassen. Ja? Also die halten bis jetzt an dem Ziel 2% Inflation, also Preisstabilität, vehement fest. Und er hat hier noch ein paar Punkte benannt, die eben die Hauptinflationstreiber sind aktuell. Wir hatten bis vor kurzem noch die Güterinflation, bedingt durch die Lieferengpässe, ja, die wir hier auch hausgemacht hatten und die eben halt auch durch China ein bisschen begünstigt waren, weil ja eben durch diese Null-Covid-Politik, ne, alle Grenzen dicht machen, diese Lieferengpässe dazu geführt haben, dass es ein Überangebot gab. Eine übertriebene Nachfrage und das Angebot einfach zu gering war. Ja? Also hier sagt er aber auch klar, dass hier die Inflation bei den Gütern drastisch zurückgegangen sei. Aber die Haupttreiber der Inflation sind aktuell immer noch der Immobilienmarkt und da wird erwartet, dass 2023 erst eine Abkühlung stattfinden wird. Ja? Der nächste Punkt, der hier eben auch zu einem sehr starken Inflationsdruck führt, sind die Dienstleistungen, die in der Kern-CPI-Inflation nagelt mich bitte nicht fest, ich glaube, er hat 50%, irgendwas um die 50% gesagt. Und das lässt sich eben darauf zurückführen, dass eben dort die Dienstleistungen immer noch sehr teuer sind. Und hier sagt er auch ganz klar, dass erwartet wird, dass erst wenn der Arbeitsmarkt hier ein wenig nachgibt, dass dort mit einer Reduktion in dem Bereich der Inflation zu rechnen ist. Und das größte Problem, was er hier im Grunde adressiert, ist der Arbeitsmarkt.
Ja? Der Arbeitsmarkt dort ist immer noch sehr resilient und sehr, sehr stark. Die Löhne sind immer noch sehr hoch und in welchem unmittelbaren Zusammenhang das steht, hatte ich schon vor einer ganzen Weile und auch regelmäßig kommuniziert. Deswegen habt auch auf jeden Fall ein Auge auf die Arbeitsmarktdaten in den USA. Und gerade wenn ihr jetzt vorhabt, irgendwie noch Positionen zu etablieren, nachzukaufen oder neue Aktien irgendwie in euer Depot zu holen, ja, dann solltet ihr jetzt hier mit den Nachkäufen oder Zukäufen oder mit den Eröffnungen neuer Positionen super vorsichtig sein, ja, weil der Markt ist gerade unglaublich fragil. Wir werden gleich nochmal einen Blick in den Chart werfen. Ja, dann zeige ich euch das nochmal, wie ich das sehe. Aber er sagt hier auch ganz klar, dass eben der Arbeitsmarkt im Grunde gerade so ein bisschen die Möglichkeit der FED nimmt, hier ein wenig von der aktuellen Fiskalpolitik abzuweichen. Denn Unternehmen halten vehement an ihren Mitarbeitern fest, weil es einfach in der Zeit vor dieser aktuellen Situation unglaublich schwer war, an Mitarbeitern zu kommen. Und deswegen tun die gerade alles dafür, eben ihre Mitarbeiter eben nicht zu entlassen, sondern zu halten. Ja? Und nach der Frage, die eine Dame dort getätigt hat, war die Aussage von Jerome Powell, dass er sich wünscht, ja, dass er zu einem Arbeitsmarkt wie 2018, 19 und 20 zurückkommt, wo eben der Arbeitsmarkt in Balance war, ja, wo die Löhne in Balance waren und das wäre so sein favorisiertes Ziel, also 2018, 2019 und 2020. Und ein Punkt, den hatte ich aber hatte ich vorhin schon im Chat geschrieben. Das ist eine Sache, die mir eigentlich sagt, okay, das wird jetzt hier nicht unbedingt das geilste Börsenjahr 2023, ja, ist die Aussage eben, dass das Komitee, ja, das FOMC-Komitee hier ganz klar eben auch signalisiert, dass wenn es keine 100%ige Sicherheit dafür gibt, dass die Inflation nachhaltig sinkt, ja, oder beständig nachhaltig sinkt, dass es 2023 keine Zinssenkungen geben wird. Ja, egal was der Futures-Markt einpreist, das spielt für die gerade aktuell keine Rolle, weil das primäre Ziel in dem Fall Preisstabilität bedeutet und die ist beziffert mit 2% Inflationsziel. Ja. Also ihr seht, hier sind einige Punkte, die nicht unbedingt für den Aktien- und den Kryptomarkt sprechen. Ich sage das jetzt hier nicht wertend, weil ihr kennt mich. Ich bin gerne im Aktien- und Kryptomarkt unterwegs. Aber ich glaube, das ist jetzt die Zeit, sehr bewusst mit Nachkäufen auch umzugehen. Denn hier hat er auch gesagt, dass so wie ich es vorhin auch schon aus dem Bericht gesagt habe, ist, dass die sich jetzt rantasten. Ja? Also da wird jetzt wirklich mit jedem Bericht, den sie bekommen, wird jetzt hier geguckt, was machen wir jetzt? Ja? Also die nächsten Aktionen, die getätigt werden, werden immer auf Basis der neuen Inflations- und Arbeitsmarktdaten getätigt. Und dass die finale die finale Zinsrate jetzt schon angehoben worden ist, zeigt eigentlich, dass der Kampf hier nicht so einfach zu gewinnen ist. Ja? Also macht euch auf jeden Fall ein bisschen wie sagt man, mental frei davon, dass wir jetzt nächstes Jahr ein super geiles Börsenjahr bekommen. Ich will das definitiv nicht pessimistisch angehen und auch nicht schlecht reden. Ich bin auch kein Crash-Prophet. Was ich hier bezwecken möchte, ist, dass ihr einfach ein wenig aufmerksamer seid und bewusster mit Nachkäufen umgeht, weil ich glaube, dass man hier unglaublich viele Chancen im Aktienmarkt jetzt in der nächsten Zeit sammeln kann. Ja? Und solange wie wir diese Rezession nicht bestätigt bekommen haben, ja, und bitte denkt auch immer so ein bisschen an die Konjunkturzyklen, wenn wir eine bestätigte Rezession bekommen, ja, ob es jetzt hier in Deutschland ist oder ob es in den Staaten ist, spielt jetzt erstmal keine Rolle, dann wird es noch eine Zeit brauchen, bis der Aktienmarkt das in einer totalen Kapitulation auch einpreist. Denn wenn wir die Konjunkturzyklen sehen, dann ist die Reihenfolge immer die gleiche. Nach der Rezession kommt die Depression. Und die hört sich immer am schlimmsten an, aber die müssen wir erstmal erreicht haben, dass wir aus dieser Phase der Konjunktur eben dann hier in einen expansiven Aktienmarkt und Kryptomarkt auch einsteigen können. Ja?
Ja, das ist so mein Take. Aber das ist jetzt für mich ehrlich gesagt nicht großartig was Neues gewesen. Guckt euch gerne nochmal die anderen 2 Videos an, die ich gemacht habe. Versucht diese ganzen anderen Finanzmarktinstrumente, ob es jetzt der WIX ist. Ich zeige euch das gleich gerne nochmal. Versucht das bitte irgendwie in eine Relation zu packen, damit ihr nicht immer, gecatcht werdet, ja, und ihr habt Bock, irgendwas nachzukaufen, dann kauft ihr gerade da ein, wo eigentlich der Markt signalisiert, ey, das geht jetzt gleich in eine andere Richtung. Ja. Also wir haben hier eine Investitionsinflation, ja. Deswegen geht mit eurem Geld wirklich sehr, sehr besonnen und sehr bewusst um. Nicht jeder Dip zu kaufen, das ist schlau. Also das hatte ich gestern im Stream auch schon gesagt. Und ich werde das wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch oft wiederholen. Wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig mit Nachkäufen und versuche jetzt, so gut es geht, mir diese Cash-Reserven aufzubauen. Nicht, weil ich Geld horten möchte, sondern weil ich dann, wenn der Markt wirklich den Boden eingepreist hat, ich wirklich richtig dick nachkaufen kann. Ja, jetzt kaufe ich nur kleine Tranchen nach, um einfach meinen Kaufdaumen ein wenig zu befriedigen und mehr ist das jetzt aber auch nicht. Ja. Gibt es von eurer Seite aus irgendwelche Fragen, ihr Lieben? Dann schießt jetzt gerne einmal los. Ich würde jetzt hier den Chat nochmal kurz für euch offen lassen, wenn ihr Fragen habt und schwenke dann gleich einmal direkt rüber in den Chart. Und dann gucken wir uns das hier kurz an. So. Ich switche dafür gleich einmal ganz kurz wieder an den größeren Timeframe, weil wir wollen das ja hier nicht traden. So, also im Grunde bewahrheitet sich jetzt gerade alles das, was ich zuvor auch kommuniziert habe. Wir haben hier in diesem Chart, in dem S&P 500 Chart, ihr seht das hier, haben wir den Test von dieser gestrichelten Linie, das ist das 0618er Retracement Level gemessen hier an diesem letzten Swing. Ja. Das ist im Grunde nichts anderes und ihr seht das jetzt hier. Wir haben den Ausbruch aus dieser diagonalen Trendlinie, haben einmal versucht, wieder hier reinzukommen, ja, was gescheitert ist. Und mit dem nächsten Versuch und dem Test hier drunter ist das für mich ein Signal, dass jetzt dass dieser Swing hier jetzt abgeschlossen ist. Ja. Und dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt damit rechnen dürfen, dass die Kurse jetzt nochmal purzeln. Zumindest im S&P 500. Ja. Und wo jetzt dieser nächste Swing, der jetzt hier hoffentlich beim mindestens oder maximal beim 0618er FIB-Level sein Ende findet, ja. Und ob wir danach wieder in einen nächsten Swing übergehen, der höhere Hochs bildet, ja, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber was ich euch jetzt sagen kann, ist, der Chart sagt mir jetzt gerade ganz klar, dass wir hier ein Signal bekommen, dass es nochmal abwärts gehen kann. Ja? Also von daher lag ich doch mit den letzten Informationen aus den letzten Videos, die ich da kurz und knapp mit euch geteilt habe, gar nicht so falsch. Ja? Struggeln schreibt, der Boden dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Also ich würde sogar davon ausgehen, dass es ein bisschen länger dauert als ein paar Wochen. Also wir werden, wenn ihr euch das hier mal anguckt, schaut mal hier gerne, wir bewegen uns ja schon seit einer ganzen Weile hier in dieser Formation. Ja. Und schaut mal, wie lange das hier gedauert hat, um diese Formation auszubauen. Ja. Wo ist das jetzt, das Tool? Hier ist das Tool, Datumsbereich. Gehen wir mal von hier. So, wir sind jetzt gerade bei 344 Tagen. Ja. Also vom Beginn des Abwärtstrendes bis jetzt sind das 344 Tage gewesen. Ja. Wir sind fast ein Jahr hier in diesem abfallenden Trend gewesen. So, wann der Boden jetzt hier erreicht ist, das kann man an der Stelle nicht wirklich sagen, aber es wird auf jeden Fall, oder auf jeden Fall kann man auch nicht sagen, ja, sorry, mir jetzt gerade die Worte fehlen, aber es kann durchaus sein, dass es noch eine Weile braucht, bis wir hier wirklich final den Boden erreicht haben. Und so ein Boden, bitte verwechselt das nicht mit 2020, ja, diese Krise, die wir hier hatten, schaut euch das gerne einmal an, diese Krise, die wir hier hatten, diese V-Shape Recovery, ja, einfach so ein V runter und dann direkt gefühlt wieder am nächsten Tag hoch, das ist nicht normal, ja. Diesen Einbruch hier, den wir hier 2020 im März hatten, der war überwiegend getrieben durch News, okay? Und die Konsequenzen, ja,
die wir jetzt tragen, sind die Konsequenzen, die sich über die vergangenen Jahre aufgebaut haben. Die vergangenen 2 Jahre, wo der Aktienmarkt durch eine expansive Geldpolitik im Grunde künstlich aufgepumpt worden ist, die sehen wir jetzt. Okay? So, das heißt also, lass uns einmal gerne festhalten, solange wie wir kein Umschwenken in der Politik der Zentralbanken sehen, werden wir voraussichtlich hier in den großen Indizes auch keine Veränderung sehen. Ja? Also ich wär wirklich nicht überrascht, wenn wir hier nochmal so das Top von 2020 hier, ne, vom letzten Bullrun hier sozusagen, ich nenne es jetzt mal Bullrun, ja, bevor dieser Einschnitt, der C-Einschnitt kam, ich habe schon irgendwie in meinem Bauchgefühl im Urin und oft trügt mein Urin mich nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass der Kurs hier nochmal, dass der S&P 500 nochmal diese Regionen erreichen wird. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil auch hier, ihr seht es selber, hier ist nicht viel Bewegung dazwischen. Ja, also hier ist nicht viel Bewegung innerhalb dieser Zonen gewesen. Die bauen wir jetzt gerade mit den kommenden und den letzten Handelstagen auf. Ja, davor ging es wie an der Schnur gezogen in einem 45-Grad-Winkel nach oben, was nie gesund ist. Ja, und jetzt haben wir diese Zickzack-Bewegung nach unten. Und jetzt bleibt abzuwarten, wo endet im Grunde diese Formation. Ja. Aber eine Sache kann man hier schon sagen, sobald wir hier aus dieser Formation ausgebrochen sind und nachhaltig ausgebrochen sind, und das heißt für mich dann auch mit einem Retest und so, ja, nicht mit einem Fake-Out, so mal kurz ausbrechen, das ist kein Problem. Sobald wir hier ausgebrochen sind, ist das Potenzial einer Rallye nach oben durchaus gegeben, aber da sind wir noch nicht. Ja? Und das seht ihr im Grunde, das seht ihr im Grunde hier. Wir kämpfen gerade, oder der Kurs S&P 500 kämpft gerade einfach mit dieser diagonalen Trendlinie. Die konnte er nicht halten. Zurück in den Kanal hat der Kurs es auch nicht mehr geschafft. Der Test hier des Trendkanales und der oberen Resistance-Zone und der unteren Support-Zone, die ja dann zur Resistance-Zone hier aus dem Rising Wedge wird. Also wir haben hier 2 Überschneidungen, die im Grunde wie so eine eiserne Mauer gedient haben, und dann noch der 0,618er Retracement, das Retracement-Level hier, das FIB-Level, das hat auch nochmal gehalten. Also ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt in der nächsten Zeit wieder eine Abwärtsbewegung kommt. Wenn die hier stoppt, super, ja, dann hätten wir zumindest nochmal ein gutes Gefühl, dass es hier nicht zu einem tieferen Tief gekommen ist. Ja. Sobald wir aber hier dieses Tief im Grunde unterschreiten, dann ist der Abwärtstrend weiterhin intakt. Ja. Sollten wir hier irgendwo das Ende dieses Swings sehen und eine weitere Aufwärtsbewegung sehen, die dann höher ausfällt als die hier, weil hier haben wir es nicht geschafft, ja, dann wäre das ein gutes Zeichen. Das wäre ein Signal in den Markt, dass es eine potenzielle Trendumkehr gibt. Ja. Also ihr seht, die Märkte, keine Ahnung, wie die letzten Tage, oder nee, heute ja nicht, aber die letzten Tage waren ja sehr euphorisch, ja, sehr kurzfristig euphorisch, Luftpumpe, heiße Luft, ja. Und alles, was sich auf heißer Luft aufbaut, ist tatsächlich nicht wirklich nachhaltig. Ja. So, ihr Lieben, gibt es Fragen von eurer Seite? Falls nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt hier nochmal ein kurzes Feedback reinschreibt oder irgendwie nochmal euch erkenntlich zeigt mit einem Like, einem Abo, und unterstützt gerne meine Arbeit, auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft, wenn ihr mir helfen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder beim Stream sehen. Ja, da machen wir wieder AMC. Und ansonsten stehe ich euch immer wieder für Fragen zur Verfügung. Ihr seht oben rechts, ihr seht hier meine Kontaktdaten, was Instagram und was Telegram habt ihr in der Beschreibung, was Instagram und Twitter angeht. Da poste ich sehr regelmäßig, wenn ich irgendwas Lustiges finde, ja, oder irgendwas Spannendes, was für mich eine Relevanz hat, weil ich teile gerne Dinge, die für mich relevant sind, ja, weil nur darauf basierend treffe ich meine Investmententscheidungen. Und ja, wenn es Fragen von euch gibt, dann scheut euch nicht, mich auch zu fragen. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, fühlt euch gedrückt. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne immer. Dafür bin ich da. Und die Telegram-Gruppen findet ihr in der Beschreibung. Bis dann. Ciao, ciao.